নমস্কার বন্ধুরা, অ্যাচিভার্স বাংলা চ্যানেলে সকলকে জানাই স্বাগত। যদি চ্যানেলটিতে প্রথম এসে থাকো অথবা যদি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর পাশের বেল আইকনটিতেও ক্লিক করো নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। চলো ফিরে যাই আজকের টপিকে আমরা লাইব্রেরি সায়েন্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো বিভিন্ন লাইব্রেরিয়ান যে পোস্টের এক্সামগুলো হয়ে থাকে সেই সবগুলোর জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো চলো শুরু করা যাক। কোশ্চেন নম্বর 1, The Dewey Decimal Classification divides human knowledge into অপশন এ তে দেওয়া রয়েছে 10 বেসিক ক্যাটাগরিজ, অপশন বি তে দেওয়া রয়েছে 100 বেসিক ক্যাটাগরিজ, অপশন সি তে দেওয়া রয়েছে 1000 বেসিক ক্যাটাগরিজ অ্যান্ড অপশন ডি তে রয়েছে 10,000 বেসিক ক্যাটাগরিজ। তো এই সঠিক উত্তর কী হবে? এই সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, অর্থাৎ 10 বেসিক ক্যাটাগরিজ। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 2, call number of a book means option A book number, option B class number, option C both A and B are true, option D none of the above। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, অর্থাৎ বোথ এ অ্যান্ড বি আর ট্রু, অর্থাৎ কল নাম্বার বলতে বোঝায় বুক এবং ক্লাস নাম্বার দুটোকে একসাথেই। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 3, accession number means option A call number of a book, option B unique number for a book inside a particular library, option C book number and option D class number। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, অর্থাৎ ইউনিক নাম্বার ফর এ বুক ইনসাইড এ পার্টিকুলার লাইব্রেরি। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 4, the subject of research methodology is the outcome of the mode of information of subject known as option A loose assemblage, option B fission, option C distillation and option D cluster। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, অর্থাৎ ডিস্টিলেশন। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 5, হাউ মেনি ডিজিটস হ্যাভ ইন দ্য ISSN, অপশন এ 10 ডিজিট, অপশন বি 8 ডিজিট, অপশন সি 13 ডিজিট অ্যান্ড অপশন ডি 15 ডিজিট। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, অর্থাৎ 8 ডিজিটস। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 6, মেইন ইউজ অফ সেলফ লিস্ট ইজ অপশন এ ক্যাটালগিং, অপশন বি সার্কুলেশন, অপশন সি স্টক ভেরিফিকেশন অ্যান্ড অপশন ডি বুক সিলেকশন। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, অর্থাৎ স্টক ভেরিফিকেশন। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 7, ASK দ্যাটস মিনস অ্যাপ্রোচ স্কিল অ্যান্ড নলেজ প্রিন্সিপাল ইজ রিলেটেড টু, অপশন এ তে দেওয়া রয়েছে ক্লাসিফিকেশন, অপশন বি তে রয়েছে ম্যানেজমেন্ট, অপশন সি তে রয়েছে ICT অ্যান্ড অপশন ডি তে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ডস। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট। আর্কস প্রিন্সিপাল ম্যানেজমেন্টের সাথে যুক্ত বা রিলেটেড। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 8, posting the right person at the right place is called option A recruitment, option B coaching, option C deployment and option D induction। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, অর্থাৎ রিক্রুটমেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 9, TQM is a system of continuous improvement employing participative management and consent on need of the option A customers, option B staff, option C organization and option D government। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, অর্থাৎ অর্গানাইজেশন। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 10, ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট গিভেন টু লাইব্রেরিজ আর অফ টু টাইপস, রিকোয়ারিং অ্যান্ড ড্যাশ, অপশন এ নন রিকোয়ারিং, অপশন বি এন্ডোমেন্টস, অপশন সি অ্যানুয়াল, অপশন ডি নান অফ দেম। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, অর্থাৎ এন্ডোমেন্টস। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 11, প্রিন্সিপাল অফ ম্যাক্সিমাম অ্যাগ্রিগেট বেনিফিট ইজ কনসার্নড উইথ অপশন এ গ্রোথ অফ লাইব্রেরি, অপশন বি লাইব্রেরি ইউজ, অপশন সি লাইব্রেরি সার্ভিস অ্যান্ড অপশন ডি লাইব্রেরি ফি। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, অর্থাৎ লাইব্রেরি সার্ভিস। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 12, the measure of certainty or predictability is called as option A entropy, option B feedback, option C redundancy and option D distortion। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, অর্থাৎ রিডান্ডেন্সি। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 13, ড্যাশ টেক্স আইটেম অফ এক্সপেন্ডিচার ফর লাইব্রেরিজ অ্যাজ দ্য ওয়ার্কিং ডেটা ফর অ্যালোকেশন অফ ফান্ডস, অপশন এ তে রয়েছে মেথড অফ ডিটেলস, অপশন বি পার ক্যাপিটা মেথড, অপশন সি প্রিন্সিপাল অফ ইকোনমি অ্যান্ড অপশন ডি লাইব্রেরি বাজেট।
তো সঠিক উত্তর হবে লাইব্রেরি বাজেট। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 14, হু আর দ্য পাবলিশার্স অফ yearbook on human rights? Option A, United Nations. Option B, Ministry of Law, Government of India. Option C, Europa Publishers. Option D, RR Broker. The সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশনস। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 15, a budget which mainly covers item of current revenue and expenditure is called option A, program budget. Option B, welfare economies. Option C, current budgeting. Option D, capital budgeting. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ ক্যাপিটাল বাজেটিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 16, দ্য লাইব্রেরি বাজেট অফ এ ইউনিভার্সিটি ইজ পাসড বাই দ্য অপশন এ সেনেট, অপশন বি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, অপশন সি একাডেমিক কাউন্সিল, অপশন ডি রিসার্চ কাউন্সিল। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 17, in fund accounting, dash fund cannot be used for other purposes. Option A, recurring. Option B, non-recurring. Option C, restricted. And option D, encumbering. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ রিকোয়ারিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 18, scrutiny of financial transaction is called option A, budgeting. Option B, programming. Option C, accounting. And option D, auditing. তো সঠিক উত্তর অপশন ডি অর্থাৎ অডিটিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 19, what are the two types of the annual report of the library? Option A, primary and secondary. Option B, analytical and systematic. Option C, upper and lower. And option D, descriptive and statistical. The সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ descriptive and statistical. Next question number 20, how many columns are there in the accession register? Option A, 10. Option B, 12. Option C, 14. And option D, 16. এই সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ 14। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 21, PPBS relates to option A, book selection. Option B, journal selection. Option C, budgeting. And option D, library records. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ বাজেটিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 22, জিরো বেসড বাজেট ইজ কনসার্নড উইথ অপশন এ প্রেজেন্ট, অপশন বি পাস্ট, অপশন সি ফিউচার অ্যান্ড অপশন ডি রিমোট ফিউচার। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ ফিউচার। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 23, অফ PERT ইজ অপশন এ CPM, অপশন বি পডস্ক্রপ, অপশন সি MBO, অপশন ডি HRM। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ CPM। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 24, পডস্ক্রপ ইজ রিলেটেড টু অপশন এ লাইব্রেরি ক্যাটালগিং, অপশন বি লাইব্রেরি রেফারেন্স সার্ভিস, অপশন সি লাইব্রেরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড অপশন ডি লাইব্রেরি অটোমেশন। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ লাইব্রেরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 25, হোয়াট আর দ্য স্ট্যান্ডার্ড সাইজ অফ এ অ্যাক্সেশন রেজিস্টার? অপশন এ 16 inch into 12 inch, option B 16 inch into 13 inch, option C 16 inch into 11 inch, and option D 16 inch into 18 inch. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ 16 inch into 13 inch. Next question number 26, a good library budgeting is an outcome of librarian and dash. Option A, registered. Option B, building corporation. Option C, finance officer. And option D, architect. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ আর্কিটেক্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 27, ড্যাশ আর দ্য স্টোরেজ এরিয়াস ফর দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ ডকুমেন্ট কেপ ইন এ লাইব্রেরি? অপশন এ টাস্ক, অপশন বি র্যাক্স, অপশন সি স্টকস অ্যান্ড অপশন ডি ডেস্ক। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ স্ট্যাক্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 28, স্টাডিকলস আর এক্সক্লুসিভ এরিয়াস মিন্ট ফর অপশন এ students, option B public, option C women, and option D researchers. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ রিসার্চার্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 29, RSS feed is a tool of option A web 2.0, option B web 1.0, option C web 3.0, and option D graphic design. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ ওয়েব 2.0। Next question number 30, library catalog cards are filled in specially designed drawers called option A charging tray, option B catalog cabinet, option C display rack,
অপশন ডি ফিলিং ইকুইপমেন্ট। সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ ক্যাটালগ ক্যাবিনেট। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 31, ইনফরমেশন গেটকিপার্স কাম আন্ডার ড্যাশ সোর্সেস। অপশন এ ডকুমেন্টারি, অপশন বি হিউম্যান, অপশন সি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড অপশন ডি নিও কনভেনশনাল। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ ডকুমেন্টারি। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 32, ড্যাশ ইজ এ লিগাল ডকুমেন্ট অ্যান্ড ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ সোর্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফরমেশন। অপশন এতে রয়েছে রিপোর্ট, অপশন বি ল রিভিউ, অপশন সি পেটেন্ট অ্যান্ড অপশন ডি স্পেসিফিকেশন। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ স্পেসিফিকেশন। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 33, in Encyclopedia Britannica dash act as an index to Macropedia. Option A bibliography, option B introduction part, option C Propodia and option D Micropedia. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ মাইক্রোপিডিয়া। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 34, one of the book selection principles states that the best reading for the largest number at the dash cost. Option A maximum, option B medium, option C least and option D zero. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি লিস্ট কস্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 35, payments for the book purchased can be made only after option A accessioning, option B classification, option C cataloging and option D arrangement in the shelf. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ অ্যাক্সেসনিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 36, টেকনিক্যাল সিলেকশন পারফর্মস মেনলি টু ফাংশনস নেমলি ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ড্যাশ। অপশন এ অ্যাক্সেসনিং, অপশন বি বিল পেমেন্ট, অপশন সি ক্যাটালগিং অ্যান্ড অপশন ডি সেলভিং। সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ ক্যাটালগিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 37, গেটিং বুকস ব্যাক ফ্রম দ্য ইউজার and releasing the worst ticket is known as option A charging, option B holding, option C reserving and option D discharging. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ ডিসচার্জিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 38, while entering the library the personal belongings of a reader is kept in option A clock room, option B property counter, option C gate counter and option D store room. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ প্রপার্টি কাউন্টার। Next question number 39, books misplaced on the shelves by readers are restored. This work is referred to as option A shelving, option B stock verification, option C self rectification and option D shifting. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ সেলফ রেকটিফিকেশন। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 40, IFLA's program for capacity building of a library associations is named as option A BSLA, option B ALP, option C CLM and option D PAC. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ BSLA। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 41, outdated and seldom used book are withdrawn from the library is known as option A shelving, option B weeding, option C circulating and option D weeding. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ উইডিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 42, the subject of library building is dash of the library materials. Option A proper organization, option B accessibility, option C durability and option D humidity control. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ ডিউরেবিলিটি। Next question number 43, all part and pages of a volume are correctly sequenced in the first stage of the process known as option A sewing, option V guard, option C pooling and option D collection. The সঠিক উত্তর হবে option D collection. Next question number 44, sheets before and after the text of a book are called option A end papers, option B attached cover, option C headbands and option D gilding. The সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ এন্ড পেপারস। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 45, ontology is option A documentation service, option B an indexing method, option C classification of internet based documents, option D cataloging of internet based documents. The সঠিক উত্তর হবে অপশন সি classification of internet based documents. Next question number 46,
Leather being used as one of the building materials. Dash is the strongest leather. Option A, roan. Option B, imitation. Option C, pigskin. And option D, sheepskin. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ sheepskin. Question number 47. Dash has prescribed certain standard for library binding. Option A, ILA. Option B, ALA. Option C, BLA. And option D, NBT. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ ALA. Next question number 48. A skillful method of providing means mechanism and structural elements to streamline organization work is known as option A, strategic planning, option B, role analysis, option C, work culture, and option D, autonomous planning. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং. নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 49. Calcutta Public Library was established during option A, 15th century, option B, 16th century, option C, 19th century, and option D, 20th century. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ 19th century. নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 50. ASTINFO stands for option A, Asian Scientific and Technological Information Network, option B, Association of Scientific and Technological Information Scientists in Asia, option C, International Network for Exchange of Science and Technology Information, option D, a regional network for the exchange of information and experience in science and technology in Asia and the Pacific. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ রিজিওনাল নেটওয়ার্ক ফর দ্য এক্সচেঞ্জ অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন এশিয়া অ্যান্ড স্পেসিফিক. নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 51. Dash budgeting does not take into account what happened in the past and emphasizes on current activities. Option A, formula, option B, performance, option C, program, and option D, zero base. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ পারফরমেন্স. নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 52. LA is a library association of option A, Manipur, option B, Andhra Pradesh, option C, Great Britain, and option D, Canada. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন. নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 53. PR stand for option A, Indian Press Registration, option B, Intellectual Property Rights, option C, International Property Right, option D, Indian Property Regulations. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট. নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 54. The electronic library is option A, magazine, option B, a journal name, option C, a library, option D, an encyclopedia. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, a journal name. Next question number 55. Dash is one of the records of circulation selection. Option A, accession register, option B, daybook, option C, catalog card, and option D, AACR tour. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ অ্যাক্সেশন রেজিস্টার. নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 56. The marketing concept in library service include option A, analysis, planning, implementation and control, option B, advertising, planning, analysis and control, option C, distribution, control, analysis and implementation, option D, indexing, planning, control and implementation. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ অ্যাডভার্টাইজিং, প্ল্যানিং, অ্যানালিসিস অ্যান্ড কন্ট্রোল. নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 57. There are a few basic factors which may be appealed in winning the hearts of the reader. They are option A, philosophical factor, environmental factor, social factor, option B, self factor, philosophical factor, service factor, option C, service factor, philosophical factor and self factor, option D, টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, সার্ভিস ফ্যাক্টর অ্যান্ড সেলফ ফ্যাক্টর. তো এই সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, সার্ভিস ফ্যাক্টর অ্যান্ড সেলফ ফ্যাক্টর. নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 58. Western is an example of digital libraries architecture based on option A, CORBA, option B, software agent architecture, option C, federated database system, option D, metadata harvesting. তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ মেটাডেটা হারভেস্টিং. নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 59. হু ইজ দ্য কম্পাইলার অফ ওয়েব বিবলিওগ্রাফি অফ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর?
অপশন এ বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, অপশন বি RRRLF, অপশন সি ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ ইন্ডিয়া, অপশন ডি IASLIC। সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ RRRLF, রাজা রামমোহন রয় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন। নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর 60, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফ্যাসিলিট ইনফরমাল কমিউনিকেশন অন দ্য ওয়েব? 1-এ দেওয়া আছে স্প্লিট স্ক্রিন, 2-এ দেওয়া আছে চ্যাট, 3-তে দেওয়া আছে উইকিজ, 4-এ দেওয়া আছে RS ফিডস। এখানে অপশানগুলো দেওয়া রয়েছে, অপশন এতে আছে 1 and 3 আর কারেক্ট, অপশন বি 2 and 3 আর কারেক্ট, অপশন সিতে দেওয়া আছে 3 and 4 আর কারেক্ট, অ্যান্ড অপশন ডিতে আছে 1 and 2 আর কারেক্ট। তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ 1 and 2 আর কারেক্ট, দ্যাটস মিন স্প্লিট স্ক্রিনস অ্যান্ড চ্যাট। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে অবশ্যই ভুলো না। চোখ রাখো পরবর্তী ভিডিওর দিকে। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।